legislation ne create kiti is problem asli. The problematic, the way in which they created a scarcity of plates. And this is a problem, and you know, mera daddy hun 25 saal di cab ne cab chalai. Mere sare fufur, they're all cab drivers. Every single man in my family is a cab driver. I know how this is going to affect our community in particular. Sadi community li bahut aukha hona, and it's very important as we go forward. Sadi strong advocate hove. From my perspective, we need a strong advocate to educate the community of how they can proceed. In terms of what I would bring to the ward, if I was elected, again, my background है community the vich, family and all, education and also community building, putting resources jehda kam hunda ya sadi community the vich, to provide resources to promote that and to build a stronger, complete community in Ward 12. Thank you, ji. Hanji Preet ji. Oh. Hanji. Is it on? Hanji. Okay. First issue jehda hega Uber da. City is definitely not fair. Very simply is that je sade taxi drivers nu commercial insurance pay karni pੈ ਰਹੀ ਆ ਤੇ Ubers ਨੂੰ ਵੀ commercial insurance pay ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ it's just my own opinion, and cities should freeze the licensing fees for the taxi operator until they regulate the Uber. Okay, so at least they compensate somewhat until then, even though date's coming up very, very fast. The dusra hega jidi city hegi sadi oho jidi unna ne expectation ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ city ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਚ ਇੱਥੇ growth ਹੋਊਗੀ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਗੀ, and ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਬੂਮ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਟ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਕ ਸੈਂਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰੈਕ ਸੈਂਟਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Aramdeep, please. Thank you, DO Saab. It's a very good question. I disagree करता है दोनों छोटे question है कि ऊपर दी चक्कर काफी बड़ा हो गया। ऊपर दी चक्कर ये हैगा 1995 ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ की थी टैक्सी ਪੀਰੀਅਡ ਲਿਮਿਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੀਡ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਉਂਸਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਉਸ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅੰਡਰ ਇਨ ਗੁੱਡ ਫੇਥ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਇਰ, ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਟੀਚਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਣੇ ਆ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਵੇਜਸ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀਕ ਹੋਈ ਆ, thousands of families' livelihoods are at risk by shutting down this taxi industry in favor of an unregulated and honestly a company that flagrantly flouts public safety transport regulations. As a professional driver myself, I don't believe any company should be allowed to operate in the city without commercial insurance, commercial licensing. We are seeing a company come in and taking destroying an industry that is operating under good faith and doing it without any respect for bylaws, and I personally am opposed to Uber. For your second question, what makes me different, my experience valuable, is I'm bringing both a business perspective and a fair bit of political experience to this job. We're talking about a very rapidly growing city. Taxes will increase to continue serving our needs. I think it's important to keep tax increases to the rate of inflation, and I have several plans to ensure that. Thank you. Hanji. Sam Sabji. Mike ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਊਬਰ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਟੈਕਸੀ ਹੈ
ਐਜ਼ ਏ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਮੈਂ 300 ਕਲਾਸ A ਦਾ ਸ਼ੋਫਰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬ ਮੈਂ ਚਲਾਈ ਹੈ ਸਟੱਡੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰਸਨਲੀ, ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਤੱਕ ਆਲਮੋਸਟ 100 ਟੈਕਸੀ ਕੈਬ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਬਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕੈਬ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੈਬ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਫਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੁਣ ਉਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇਂਜਰ ਬੈਠਾ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੇ ਆਲਵੇਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਊਂਗਾ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 12 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੈਸੇਂਜਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੈਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਵਰ ਕਰੂ? ਡਰਾਈਵਰ ਕਰੂ ਜਾਂ ਉਬਰ ਕਰੂ? ਉਬਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਟੇਕਰ ਕਰੂ, ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਵਰ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਉਸ ਬਾਈ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਸਟ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਉਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਹੀਕਲ ਫॉर ਹਾਇਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਹੈ ਔਰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਕੱਲੀ ਉਬਰ ਦੀ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੇ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਉਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਏ ਆ, ਤੀਜਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲਿਮੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨੱਥ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਬਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨੋਰਮਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਮੋ ਦਾ ਰੇਟ 20% ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਟੈਕਸੀ ਨਾਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖੋਈ ਜਾਏ। ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲਡ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਔਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਟੀਵ ਟੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਟੀਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ Uber, what do you think of it or what's going to happen with it? What do you think of What's it? your stand on it? What's my stand on it? Well, stand ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ 12 ward ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, right? ਆਪਾਂ if you look at general public what they want, the whole Edmonton, not just Ward 12, they are supporting Uber. That's realistic of it. ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ Uber ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, they need a leveling playing field. ਠੀਕ ਹੈ? Same as what taxi does, same what they do. Then you say it's fair leveling, but they can't work without proper insurance, etc., 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 as Sandhu said. But ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 11 ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, right, they're from different wards, ਉੱਥੇ ਟੈਕਸੀ ਲੋਕ ਘੱਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, and they're supporting it. Reason this is why they're supporting, because they like Uber. ਗੋਰੀ Uber ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, if you ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਂਡਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਝ ਲਓ, we all knew Uber was going to come here. Nobody did nothing about it ahead of time. ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ? That's the question I have on that. Then on property tax, you're asking, it's going to increase? Well, you look about it, all the houses we're building now, all the property tax on milda hai, where that money is going. Nobody knows where anything is going. We want simple answers, and I got no answers for it, and nobody has answers here either for that until you get in there, find out exactly where the money is going. Thank you. Thank you very much ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈਕ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੈਕ ਜੀ। For the first question, ਪਹਿਲਾ question, Uber, in Ward 12, we have a lot of people that drive taxi cab, and this is a big concern. This will be one of the big issues this year. Whose fault is it? City Council. Why?
because they were so slow acting on illegal taxis. उन्होंने कास नहीं किया. They let Uber get a market share and gain in the polls. सारे ने उत्थे जाना इत्थे fare is cheap. Uber सी. And city council did nothing. And that's why we have this mess right now. Now, ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ, we can't stop Uber. Uber has $6.5 billion industry. $6.5 billion they have behind it. We can't stop them, but we can regulate them and make it fair. Unregulate the taxi drivers. They shouldn't have to pay such high insurance. And Uber should have to pay insurance, just like taxi drivers. So make it fair, make it level. Now Uber, they do have innovation on technology, and we should learn that. As cab drivers, we should use that technology too. They know when the taxi's coming, they can follow it, they know the time they're gonna get there, and they don't even have to pay, they just get out and it takes automatic payment. So there's some innovation that we can use too as taxi drivers, that we can learn from Uber. On January 26th, they're gonna make a decision on Uber as second reading, and Aj Pepe ne kaha si, it's almost pretty sure that Uber ne pass ho jana. But we have to have them on the same playing ground as taxi. For the second question, asking about property tax and a lack of services, right? We're gonna have a review of services this year, right? So the best thing to do is, in some services, we need to have a plebiscite. Like in the next election, we need to, as people vote, you know, do you want to continue to pay tax money for bike lanes? Do you want to continue to pay more money for better policing? And that way, we can use taxpayer money where they want it, not where special interest groups want it. ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਉਹ ਬੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੈਕਸਟ ਆਨਸਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੋਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਊਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੌਟ ਬਟਨ ਟੌਪਿਕ ਆ ਊਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ illegally. I have great concerns about even the new vehicle for hire that's coming up on January 26th. Apparently, they're saying that they are going to be addressing the commercial insurance and the licensing requirements in that. However, again, according to that law, any person with one single private car can actually put in a taxi. But the problem right there is that's a deliberate attempt by the city to kill the traditional taxi industry. Right now it's being done without 1/10 of the population of Edmonton, that's Edmonton Ward 12, without any consultation, any representation from Ward 12. Today I sent in a letter to Edmonton city manager. You can all have a copy of it, that this decision or discussion should be tabled after we pick a city councillor from Edmonton Ward 12, so that these people who are representing they are major partners in the cab industry, they are consulted properly. They have a voice in there. And about the money and the services, I know I've been a police officer for 24 years. I know there are inefficiencies in any system. Those inefficiencies gotta be discovered, and they gotta be pointed out, and they gotta be addressed. Only that way we can make sure that our tax dollars are going properly and they're being used for the things that the citizens want rather than what the councillors want or the city council want. And again, that's it. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਕੁਲਮੀਤ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੀ